na tunafaa kukatch up. Kuenda FC ni big deal juu ni one of the biggest clubs hata in Africa. So la moment umemaliza ama hiyo yani hiyo tu bro na vet kidogo nilikuwa nishaanza kutayarisha makofi bana mtu yangu. But anyway, kwa hizo maneno machache naelewa pia unajua mali huko most likely huwezi ongea sana but I expect in terms of kile team itafanya kutry kukua one step ahead juu ball unajua you come down to details, the tiniest detail kama Nahimana wa Bandari ana receive ball na mguu gani. Hiyo detail tu ndio itadetermine kama atapata penalty ama atapata. So tunataka kutry bridge your gap na coach na technical bench tuone kama tunaweza na kina Gor na Police. Oh, for you najua haitakuwa kitu rahisi but of course niko sure you are up for the challenge. Kitu kingine nilikuwa nataka kujua how ulijua hii story when juu ni public knowledge, ulijua hii story when did you come ukapigiwa labda tenje ama text ama nini ama kuliendaje? If you're free to talk about it, that is. Kweli hiyo ni journalist unanyeka kwa sport. Pole jo, venye tu unaweza, si lazima pia venye tu unaweza bro. Yeah. Venye unaweza answer tu as long as usichome unga venye tu unaweza. siezi choma. So kulikuwa na talks obviously for a while now before ni join Sharks. Mbakaya aliwaambia mimi nimeenda kusoma alafu niende kwa team. So hiyo ilikaa kama joke but hiyo period talks zilikuwa tu zishaanza but juju but sikujua ni kitu yenye club inge push through sana but since opportunity imejipresent na mwanaume ni kutake hiyo risk. Si risk per se, ni kwenda tu kufanya kile nimekuwa nikifanya. Talks zilikuwa na club zikaenda sawa, siwezi divulge more. Alafu ndio hiyo job sasa ikaland through chairman coach kuni entrust na hiyo button, so ni kupush tu. I hope nimekujibu cordially. Nafurahia sana bro, na kama nakuweka kwa sport pole, I think ndachorea for now na pia nda avoid juu unajua the more napatia watu freedom ya kuuliza maswali tunaweza anza kuingia kwa ma contract vitu labda ufai kuongelelea, so we must also be sensitive with your situation. Na by the way Mbakaya alikuwa amesema ulikuwa chuo, ni venye tu unajua saa zingine Mbakaya anaongeanga si tunamchukua kaa joke na tunasahau yeye ni inside man. But anyway mimi bro I wish you all the best mazee. Kama kuna najua watu wamefurahi sana ni mafans wako akina Kirimi. Of course pia mimi nimefurahi mazee, nilikuja kujua hapa. Mbona unitaji? Unaona wewe unataka kujiweka kila mahali. Got tumeshakupea doketi yako. Ngoja doketi yako bro. Ngoja ukuje utusainie na ma plus ones. Maneno ya Josh tuachana nayo. Utakorrupt Josh. Yes. Angati, nimeona mpaka kijana wako Toby ako around. Mwana hapo chini. Oh, only one Ocho. Huyo na Kirimi ndio the next big thing. Au pia ni wanoma, wana learn poa, wana come up poa. Kwanza huyo Toby na Kirimi pia hiyo consistency ni poa. At least hiyo space ya analysis na data na kuenvision data through the use of data, at least ita catch up more na more teams tuna hope zikuwe able ku take up hiyo initiative. Toby kumbe wako hapa.
Asante. Kwenye ajui Toby na ni mimi nikiuliza ngoja hata mute your mic yako. before umuintroduce, nikiuliza tu before tutoke hata kwa hii sekta ya Josh, nyi Gor muone kama mnahitaji football analyst? Unajuaje hatuna? Ama lazima tukuja tukwambie tuko na analyst? Mko naye? Tuko naye. Anaitwa, tumfuate tuone hizo ni nini hizo ana analyze. Waliibiwa analyst. Analyst alienda TZ. Gor mna shida. Haya, sema cha ulikuwa unataka kusema. Pengine nilidhani unataka kuintroduce analyst wenu, kumbe hata Nazi. Nilikuwa nasema huyo kijana Josh, nilikuwa namwambia anaitwa Toby, kwa fanya works pale na Josh pale Homeboys. Mfollow bana, anapiga kazi the same na Josh na Kirim. Follow kijana anaitwa Toby hapo down. Ni analyst mfiti pia, anakuja huandika hizo analyst za game. Of course ukiona mtu ametrainiwa na Josh unajua ni the next big thing. Anapiga kazi safi pia yeye. Check out page yake pia. Simesema hapa lazima tupromoteane watu wetu, si ndio? Sivyo ndo umesema? Bro, ndio maana ni community. That's the reason why it is a community bana. Tuko hapa tunakubanta, lakini we still uplift you. As long as pia wewe unafanya kazi fiti au you're consistent with whatever you're doing. Unaona? Of course. Ngoja nikushow. Kuna time Anto na Kirimi. Kwanza Kirimi, nilikuwa nisipoweka space unaweza nipiga na mawe huko Twitter bro. Unaona? Juu pia they demanded that consistency from me. So we just respect each other. Ukisema unapiga shughuli, piga shughuli, tuta hype. Because ukilalisha, no one will want to be associated with you. Sadly, those are the dynamics of life. Everyone wants to associate with the success. Sadly, very few will be there at the foundation stages of that success. Regardless, kuna watu wamestand na Josh. For example, leo Toby umesema. Kirimi naye niko sure. Kirimi, ulikuwa unaona mali tu Josh yuko, lazima utaona Kirimi amedive hiyo area. So hao ndo niko sure ni day one. Same way tu venye unaona kuna some akina nyinyi mki-uplift watu kama akina Maish, unaona. Birgen hadi siku hizi mimi naongeanga na yeye bro. Unaweza ni champe hapa, lakini unaona because of you guys ndo tunajua tukaa hao. Unapata? So yes, you guys are doing a very good job. Tuendelee tu hivyo. One by one. Na leo Devi umelala bana. Ujeka link ya WhatsApp, ujeka link ya TikTok, ujeka link ya YouTube. Uko tu yani Devi. Hiyo ndo inakonga kazi yako juu mambo ya kutupostia kwa page ujuani. Hiyo ndo kazi yako. Tulipatia ile kazi kidogo kwa hii kazi yote, but bado inakushinda. Weka tukutuwekea tu links za WhatsApp na YouTube as social media platform zote. Na inakushinda. Naona kitu ya kufanya. Hiyo na leo nimedozi. Hiyo hata si nikitetea. Ya leo nimedozi. So anyway, haina noma. So anyway, on to more sports news. Hata ukienda tu YouTube pages utapata video za Western Region KSSS games na national inataka kuanza very soon, inaanza on 5th. Na of course tunajua venye kulienda kina Gorosare nini walipelekana kotini, but ikaenda ikakuwa they unapata wakanini inaitwaje, waka maintain, so they will be the representative from Nyanza. So anyway, games zinachezwa kutoka August 5th to 12th. Hizo ndo dates za nini, and venue kama Kawa, si kama Kawa, venue ni Kakamega School. Final inachezwa Bukhungu. Tuliona venye study inajaa, tuliona venye watu wanajitokeza nini. So anyway, pool A for the boys, that is Northeastern. Representative wa Northeastern ni Bute. Representative wa Western of course ni finalist, tunajua walikuwa Shanda Rema wa Western, alafu
Central ilikuwa ni Kirangari. Of course Nyanza ni Agorosare, that is pool A. Pool B iko na St. Anthony by the way anacheza game ingine noma mtu yangu. Alafu from Nairobi ni Ditches or aka Dagoretti High School. Then from Eastern ilikuwa ni Matiliku. Alafu Coast ni Serani. So hizo ndo the pool representative for boys. For the ladies, gender equality is a thing. Pool A for the ladies iko na Butere Girls representing Western. Then pool number 2 from pool A iko na Njambini from Central. Alafu Dagoretti mixed. Na Dagojo inacheza kao. Dagoretti mixed for the ladies. Alafu Kombani secondary from Coast. Alafu pool B, the other team ni Western. Luak Girls. We au mademo walikuwa natutoa mbio. Walikuwa noma. Anyway, Luak wako hapo from Nyanza. Mbitini Girls Eastern wako pale. Wieta Girls from Rift Valley. Even over the pools are 4 teams per pool. August 5th ndio tunacheki hiyo shughuli to 12. I think Yes. Lamo quick one. Kuna mse maybe anauliza jaribu kuangalia. Anauliza mbona Western madem iko na hujataja hiyo shule. Western iko na ita host madem watakuwa timu mbili Western. Of course Northeastern they did make, hakuna timu ya Northeastern itakuwa kwa nini? Kwa games hakuna, si mnajonga ambayo Northeastern ya games ni nini. So Madira Girls from Western Western region, because it's the host county, I think they will represent, watachukua spot ya nini watachukua slot ya kutoka Northeastern. So Western itakuwa na timu mbili kwa hiyo za madem. Finalist wa Western wote wawili wako nationals. Wana fill up Ranasapa na fill up your position ya Northeastern. Thank you. Lamo. Dukran, I think clarify. Juu hata mimi by the way umeni school, I didn't know why. But thank you for that. Northeastern majorly team za madem, hata boys, I think the last nationals hakukuwa na any team from Northeastern. So the host region inatoanga team zao zenye zilikuwa finals. Zote mbili zinajaza hiyo slot ya from Northeastern. Mostly hakuangi na team ya Northeastern nationals. Rare sana. Safi. Thank you so much on that. Mbakaya ni aje? Naona Mbakaya ametujoin. Mnyamwezi, I hope you are attentive. Time yako imefika. Mbakaya head starts gani Mbakaya? Ora kwena. Shindo Mneti live. Shindo Mneti will be the biggest show kwa hii platform yetu. Itakuwa inakuja on Fridays. We are building up vitu kunyuma. So pale kwa Fans TV pale. That is why we'll be doing Shindo Mneti every week. Hapo sawa. So ukiitwa ukuje upige show usilie sana. Na Mbakaya before yes, tupige lecture yako ya 3 hours. Unajua hapo ndo tunaenda sasa kupewa kweli ya 3 hours. Wale wako kwa group ya WhatsApp, wale just subscribe to our YouTube channel. Dizo amecheza kama yeye ametuwekea links hapo ziko kwa comment section na pia hapo kwa Jambo True. Click your link kama uja follow page, ndo the host page, follow page, enda subscribe hata share channel yetu kwa mabeshte zako. Thank you. Mbakaya, take on. Safi. I think there's a lot of positive news for sports. Unfortunately, if you notice, to just cover, I think we are laying ground. The target is we want to ensure that hakuna mtu anafikiria fun. That was the main essence here, the work we did. That's why, as I was leaving the club environment, we wanted to ensure that the fan also gets a chance to speak. Even the content that I created was
to feed the fan with information about the club. Congratulations, Josh. I know you're going to do a good job for our club. I wish you the best. Just have patience, learn. Kitu moja yenye maybe the credit yenye ipewi so far in the league, the only female CEO in the whole league ni wa Sharks, and Linda Mbio is somebody who is doing a lot. Na pia tulimwambia kuko na attachment. When the time comes and is right, tutambeba rudi back home when the right time comes. But for now, she's done an amazing job in stabilizing Sharks. A lot of things, a lot of decisions, smart decisions. So next utasikia jina yake kitajwa mahali, and guys will be wondering who is that. Amanik amepatia demu yake or the like. When you guys will hear the name Linda Mbio ikitajwa mahali in sports circles, msianze kushtuka, because she's a very smart lady. Mtu amesomea sabu mingi sana. So that's I think really helps her in those decisions. Umona, she's built a system that is very calculated and supports these guys to the last drop. Watu wa media huko, they are not ignored like other places. So Sharks is doing a good thing, and if they can keep producing experts, that's another, maybe that is the reincarnation of Mathare, and the proper derby will come through to be in fruition at the most technical level. Chenye ningesema on the recent events, I'm excited to see most of these clubs get a chance to set their history well. Kina Police, let them test the beauty of being in football in top tier by having international friendlies. Ingada having friendlies with the retirees or near retirees as time moves on. We hope that it will be sustainable. Homeboys, we are excited to hear that pia wanaenda kupata friendly. They deserve it. I just ashamed that they won't play in front of their games if they progress. But I just have a hunch feeling that the players there were made for tournaments, and they might pull a surprise, because this might be the only opportunity they have in their life. I think mtu kama Mwai has that mentality, and he has some hunger to prove a point. Miaka pia imeenda. This could be his only chance to leave a mark. On recent events, I just don't want to bash a lot, but there is nothing positive from Leopards saizi beyond the recent technical appointments. But a lot of things are hanging in the air, but we hope there'll be communication soon. I've looked at the players who have been signed that were recommended by the technical team, right? And they've made good signings. If indeed they get registered, Leopards will have a strong side. I hope Nyakea stays, but if he has a wishy-washy attitude that he has currently, then it's going to be a problem. He might miss out on something good, because you need to work in an environment where there's some new hunger. For leo tumekuwa na vitu mingi sana, so I'm on a hangover kutoka leave. Nimekuwa Western bana, ukiingia Nairobi ni kama unaingia kwa vumbi tu ba. This city is not friendly. Now I understand why good footballers who leave the village upotea wakikuja hii town. Ukiangalia Lamake kupatia points zake vile alikuwa Kisii, I'm sure saizi ziko distorted na vumbi, haziflow sana. But most likely, Nemuel, happy to see you back alive. The way you are drowning alcohol, ungedhani umepewa funguo ya Tusker stores. Well, but ni poa kukuona bro. One thing guys I've noticed is mkiangalia there's lack of communication from federation on what next. I know the league is being hyped, but hatujui sponsor.
hatujui broadcast partner, and it's not fair. It's not fair for everybody because it's taking too long for adaptability. So for those who are closer to the federation, let them come out clean and say enyewe hatujapata sponsor, enyewe hatuna ABCD. Then it goes. But the concept of giving false hope to players, to teams and the like it doesn't make sense. If people are prepared for the worst, then when the good things come, they definitely turn up. But for us as fans, we'll still turn up. I think for those who've been asking questions, the platforms are growing. Very soon we will be having we want to go big. We'll be having podcasts, zetu hizi recordings mtazipata pale where which are these platforms? Kina Spotify and every angle. We want to spread this gospel to every place. So be ready to start sharing this information as much as you can, because we are not relenting. Mungu akitupatia akitujalia uhai, we'll use the little knowledge we have and the little passion we have to push the game to every corner. And I think for me, I'll just have my input on the technical part of doing some of these things huku nyuma. As the organizing team or plans on the rest of the things, I think got alipanga ile event kwenda Murang'a and Dizo, they were the lead. We hope that the nationals ikikuja, pia the national secondary will also have something in place for that. But we are working around the clock. If everything goes well, definitely we won't be left behind. At least we're in a position to have something being shown. If all is no, if nothing is thrown out of the mix, because Kenya gonna story mingi sana and a lot of things can happen behind the scenes. But for now, we keep the conversation going. Next week we wanted to focus. That's the biggest event in the country, I think, even as we talk about the league. So though we need more discussion on that, because those are the future stars that are going to come through. It is our equivalent of those under-20s now that we don't participate in those big competitions. Now that's our under-17 tournament, our under-20 that is big in the country. So we need the discussions. I think next week will be more centered on that. We'll have daily updates kutoka kwa ground with the team that is there. Same Football KE guys. Kingsley Ambunya ako Kakamega. He'll be feeding us with the updates kila siku. And those who will be available for some discussions, well and good, we should join up and pick up. Let's push this. It's for history. When some of us are not there, we will at least join the efforts of others who are doing their part, because the people organizing this, we just support them where they are unable. Sababu wengine wamekuwa wazee. So sisi, let's do the digital part, and other things will work out for themselves. Others leo I come in peace. Sitaki kuvuruga sana. Kuvuruga ni kuanzia Thursday. Dizo got back to nimependa venye umekubali AFC ni shit. Ni muhimu ukianza hivyo ndio wenyewe. Ndio tusione hizi tu small wins hapa tunadhani ni AFC, kumbe ni small win ni ya Josh tu, but bro, your team ni shit. So you have so much to do huko man, hata sijui yenyewe. Wacha tungoje bro. It will be well. It shall be well. I know it won't. Mmekawia sana mjaiji sote. Nyinyi na Gor same WhatsApp group. But the best thing about AFC, I feel on management, AFC on old teams is among the best in adapting to the new ways, to modern. AFC has shown it's among the best. Na hiyo naipatia. So mahali mko na shida bana hizo apart from tulia wewe na hata usijaribu. Apart from me modern era, wait. Apart from me hata sirendi Sharks. Apart from me modern era yenye tuko AFC kwa yeye Josh, ni nini ingine AFC imefanya modern?
Pay per view. view bro ilitoka wapi? Pay per view ni team gani ilikuja na hiyo shit? Ni AFC. Yeah. AFC by then try to incorporate fit sana na modern era. Hiyo we have to give it to them. Juu nyinyi tuseme hata Gor mmedu. Nyinyi hata YouTube yenu hakuna kitu mnafanya. hata sidhani kama hizo social media zenu mnakumbuka password. So hiyo mimi naipatia hata ligi ikianza. But yeah, haya so Mbakaya umesema as of next week sisi wote hapa tunataka kujua young talents za high school. Definitely. That's the key focus. True. Na majamaa pale buda support the movement pale hivyo, ndio hiyo link hapo juu. Next week tu venye Mbakaya ametuashua manze, games tutakuwa tunaziona live pale, na venye tumekuwa tukisema manze tu support tumekuwa tukisema venye about academies bro, ndio hii ama high school bro, creating a brand, creating a celeb, ndio hii chance tunatolea hawa watu huko chini. Watu wazee buda, there's nothing more you can do other than manze kusupport tu chenye yeye anafanya. Unajua mtu hii na yeye unambuild from the ground up. Mtu mwenye ashakuwa mbigi au wenye tayari kina nani kina ni bargain au tayari, what we can do is support them on their brand, on them building their brand. Past up you can't teach an old dog new tricks. So we support their brand. Wale wenye tunajenga ni hawa toi. Hapa ndio tunafaa kuangalia, alafu ma analyst watuambie yenyewe hapo huyu tunamuonea wapi. Ukipatana na content ya ita player analyst, piga retweet ama share hiyo kitu, haitakucost kitu. Tukimnyima hiyo retweet tutapeleka. Kuna mahali utaipeleka. Ukipatana na analyst ya msee yote, napiga story ya Dimba ya Kenya, piga hata ingia group ya familia, weka link hapo, ambia some story ya vijana wetu kina Murimi, kina Kirimi, kina Toby, kina Josh. Na hiyo retweet isikuwe tu retweet. Kama kuna vitu zingine mufuata za Kirimi zinakuwaga insight fit sana. But saa zingine juu yenyewe mimi ni mtu violence, saa zingine nafuata nione tu akidanganya. Asa ajaribu tu kusema tu kitu I make sense. We are gonna call you out on your bullshit. Tutakuwa una retweet na quote hapo kukuambia brother hatuja kuzoea hivi. Juu Devi, naona ushamaliza maneno yako. Siwache tusikie speaker wawili watatu wa mpya hapa. Sasa tuanze na nani? Sasa tuanze na Edgar. Yaze. Bro, unaogopa nikishika mic. Mtu wa Gor. Hii season utakuwa na maisha marefu. Hii season. Umepuza mpaka Edgar. Naona shukaja tusikie Litkila. Litkila ni aje? Mimi nawapatia chance ya kuongea na hamna network. Anyway, Mara ni aje? Shabana 001. Poa sana. Habari yako? Poa. Tupe maoni yako ya leo. Nilishaongea wakati hauko. I'll talk next time. I'm following. Mbakaya kwa umemaliza kubonga. Bye. Mnyamwezi kwani umekufia Mbakaya? Nashangaa man, hata Mbakaya alisema ndizo za shida yako ni bado unapenda kuweka siasa mali haifai. Ndizo unapendaga kuweka siasa mali haifai. Mbakaya kwa umemaliza kuongea. Kiukweli. Mbakaya ulikuwa umemaliza kuongea? Shindo Mneti. Mbakaya nimemaliza. I think saizi hakuna story mingi, but I think
everybody is anxious for the beginning of the new season. So definitely as we count down, ni kupiga tu countdown. I think kwa the next streams zenye tunaanza kufanya, tutaweka countdown ya league. If we are doing content daily, as we are planning, then tutakuwa na countdown to the kickoff. And also, we're expecting you to feed us some information very soon, kama mkubwa organization. So basically, sina mengi leo. I said that I come in peace, nimetoka village, sitaki mniharibu ba. Kijana mtanashati. So sitaki mengi. Sawa mpaka haya. John Toto. Yaze. Niaje wazee. Kopiti, hebu tupatie maoni yako. Mimi niko poa, mimi kwa silent. Si silent follower, silent listener kwa hii show, na mnafanya kitu fiti. La more abiding citizen Mbakaya. Msemo yalinileta huku ni na Kirimi pia na mfollow. So guys, mnafanya kitu poa. Acha tuendelee tu hivyo, tuone soka yetu ikichukua a step ahead. So mi ni silent listener. Asante. Sasa welcome on board. Katunzi niaze. I say kama kawa. I'm from Tanzania. I just listen to you, my friends. Welcome bro. Welcome all the way to Tanzania. Shukran. We are glad we can actually pull a crowd to Tanzania. It means we're actually doing a very good job. We can pull our neighbors. Na sasa sijui kama unatuelewa tukiingia Sheng. Kuna mahali una float? I'm just like a listener. Oh. Hapo hata ameflow. It's okay man. We understand you, but welcome. Feel at home. If you feel anyone is disturbing you, don't worry. We have our Grenada called Tross. Oh, our Grenada has left. But anyway, he is a call away. So zishangae sichomi nyumba. Mimi sichomi. Hata ulinzi ilikuwa by the Kirimi atu juu ya Nyayo, najua tu happy. But tulisikia delegate ilikuwa tunangoja president. Kiangalia Nyayo, naona Nyayo inafaa hiyo pitch itolewe iwekwe pitch ingine. Sasa sijui, but kuweka pitch inakuwa kitu ya 2 weeks, but huku ni Kenya, hiyo iwezi fanyika. So sijui hiyo kitu kidogo ni nini, hakusema ni nini, but alisema ni kitu kidogo sana. So acha tungoje tuone. mimi kenye naweza weka Actol kando. Juu kungoja inafanyanga nini? Inaumiza matumbo. Utangoja deadly bro. But Harmonize. Usiogope, sasa nafanya nini na inaninyonga. Siwezi bishana na hii maneno. So as in kenye tunasema ukweli ni we still do not know the report. Let's give benefit of the doubt. Kukama up na report si rahisi.
So labda report itawatake 2 weeks. Wacha tuone labda watatoa report next week. Juu walikuwa kuja waangalie the plans, unaona. Juan of course at this point ziko under renovation. Though kuna crusade huko Nyayo, kuna crusade by the way. Niliona there is an international crusade. So sijui kama itakuwa kwa hall ama kwa grao, but I don't know. Apparently study imefunguliwa for crusades, but si ball. So walikuwa wanakuja waangalie the how possible will it be for the FKF to actually do all these renovations in time for the CAF. Unaona, so we still do not know. Na sikudanganyi, it could be easier for us to know ya ulinzi kama kina Murimi. Unajua pia kina Murimi ni watu wa inside men huko, Murimi na Kirimi wote hao ma twin brothers, hao ndo inside men wangetuambia. But pia I doubt pia kawa wanajua kuliendaje. But anyway, kuna story niko sure kwa ma groups za hizo teams they could know what is going on. But hiyo hatuwezi jua bro. Ukweli tu venye umesema tutangoja. Mimi niko na actual, so matumbo zikituuma napeana moja sare hapo. Prescription tu ni moja, dose ni moja. Alafu nilikuwa nikiangalia hiyo inspection program, walikuwa wanasema kuna study inatengenezwa 64 huko, bado 64 iko wapi? 64 stadium 64 as in code ama inaitwa hivyo. Ni ya study ya wapi hiyo? Si 64 iko LD when you hiyo ndo ya Kipkei. Kuna place inaitwa ama hapana, ukitoka Tao Eldoret, when you're heading towards Bungoma, kuna place I think ni Huruma ama ndio unaingia on the right, kuna bakery hapo, then kuna uwanja hapo just nearby. Hiyo 64 it's been there for a while, but hiyo kuta ilivunjwa, because I think it's supposed to be the one that should be used for training and warm up and everything. It would be exciting to see it up. It will give some of us memories when we walk around there. Tulitembea hizo area sana when we were young. Niliitwa mzee kwa group hapo bwana, mpaka nikafurahi sana. At least hata nikiitwa wewe mzee si feel vibaya sana. Sema ni kijana mtanashati. Sema ni mtanashati. Kijana mzee. Bidii nimepata hiyo 64 juu nilikuwa naangalia some years back, the county government ilikuwa ishatumia do bigi sana kutengeneza hiyo stadium. Sijui imefika wapi. 65 haijaitengenezwa. Hiyo haijaanza. It's just in the old state. The place tu ya watu kupita na crusade labda. Hii Kipkeino ndio the one that had started construction, wasakaanza kuanika ndani mahindi and all that, then kakuwa na kichaka. Let's see, I think for the first time maybe the government looks serious because it has been self-sabotaging themselves. Somehow every time Kenya has bid to host something, the people take the event tend to win it. Maybe if we host, tunaweza pata hapa jamaa wakibambika. But for me, the thing is seeing those kind of facilities improving. Hiyo tu ndio the best thing that we are going to see. Kulikuwa na picha ya Siaya, sijui kama mliona. It is a disgrace. The place is bushy. It's in a mess. Kukaona picha watu wa Nakuru ya Furaha Stadium. I don't know why they even decided to spoil that pitch. Pia hiyo imekuwa ni it might take another 3-4 years. I mean, just work on the surface, then funga side moja, work on it as we continue to use. So I think maybe the only stadium that has managed to crack this code ni Buhungu. Use the stadium while it's under construction and find a way to do it. Mambo ya kuvunja study, then mnapotea. I think when people don't love sports to a certain level, it brings chaos. I think hata Afra inachezwa weekend, kunachezwa rugby na iko under construction bado. If I'm not wrong. Afra, uko sure rugby at Afra?
That must be showground. Oh, showground. Ni showground. Yeah, ni showground. Yeah. Yeah, so that's basically it. I think, let's see, I believe Eldoret will benefit from a lot of facilities. They have the power, the powers that be at all levels. Dizo, back to you. Got Lamu. Hopefully the powers at all those levels wako pia na agenda yenye inaangalia long term solution na long term goals za football. Njoo pia unajua they might just the powers in those levels might just be having political agendas. But yes, the truth is hiyo area watu wako kwa ma positions za ku yes Dogo. Dizo kuna mwindi anaitisha mic hapo na ni wale wasi wanakujanga kuongea yenye auli. Usijaribu kupeana hiyo mic. Na mwindi hapo anakuja ameitisha mic. Najua naonga na upuzi sana. Endelea Lamu. Oh. Thank you for always trying to keep law and order, because we must be well organized. Nakumbuka be well organized. So yes, organization is good. So yes, Mbakaya, the truth is yes, hiyo area ukiangalia kwa watu wenye wanaweza effect change fully, waeke reforms nini ni watu wako kwa gava, and yes they could do that, but if their agendas are only political, those ideas will only be a term or two longer. So the idea is also to try and maximize on tudandie tu hizo plan zao, tuone venye sisi wenyewe tunaweza saidia zikuwe long term goals for us as a football community and football at large in Kenya. But yes, anyway, UG si ndio? yes, Ile Mandela Stadium ya UG, acha hii mpya yenye wanatengeneza iko aje? Pia ilifungwanga some years, many years back wakiitengeneza. Wanaitengenezanga ama ilistop? Niliona kuna moja ina constructiwa, so you can see the construction from afar, but sikuingia study. I couldn't get to the stadium. Achana na hiyo, kuna ile yao mzee, hiyo mzee ile sikuweza inaitwa Mandela Stadium. Sikuweza ingia. So I think wakitengeneza hii, kuna hiyo mpya wenye wanatengeneza, alafu na hiyo mzee wakifanya renovations, hiyo itakuwa sawa. Alafu Kenya, Nyayo na Kasa ziko tayari, hizo ni vitu kiasi. Shida ni TZ wako na kiwanja moja, so sijui huko kutakuwaje. Azam Complex haijapitishwa bado, kwani haiwezi nini? But Azam haiwezi cheza AFCON. Sidhani kama inaweza cheza AFCON. Mbona? Kama inaweza. It is too small. Okay. Ni ndogo sana. Sidhani but sidhani. Ukiangalia venye si ucheza AFCON, unapatanga AFCON inakuanga na madouble header. Games mbili zinafuatana, so sijui kaa inaweza fanyika hivyo kwa Azam. Inaweza kuwa, but you see, okay, I understand CAF Confed ni ndogo, but you see now, anyway, hiyo study pia ni ndogo. Naona inaweza capacity yake ni 10,000. Ama hata less. Juu unapata vile si ucheza AFCON double header, hiyo ni fans wa timu 4 watatosha hapo kweli? Ngumu. Ni 10k. So naona ni 10k. Maybe according to Wikipedia, that is. So maybe walisema watatengeneza new stadium, so maybe tujui, maybe labda Lakini maneno ya study ni noma. Jaribu tu study according to our standards. But ukiangalia around the Africa, makatri zingine zinatengeneza modern stadium, so sijui mbona sisi tumeshindwa. Alafu niliona kuna sometime Eric Njiru alipost, sijui ni Morocco ama wapi,
I think Mohamed V inataka kubomolewa Walai. waitengeneze as a modern stadium. Waitengeneze as a modern stadium. Na unajua mazi unajua ni So hiyo king wao ndo alisanction hiyo nini mse. So akasuggest ati si tubomoe Nyayo tuitengeneze as a modern stadium, nikasema hiyo ni si tuiache tu venye iko juu kibomolewa ni hivyo. Hatutaiona Nyayo ingine. Adu mbona kwa nini? Anyway, Kenya wacha nani atatengeneza? Wacha nikwambie. Nani atatengeneza? Ikibomolewa si hivyo imekufa. The only way tunaweza fanya gava itengeneze study ni tukiwauzia in a way that tunaweza waambia ni aje hii study itawatengenezea pesa kama expressway, because they have the money to create such whatevers, but lazima iwarudishie pesa ndio watatengeneza study, otherwise they will continue renovating hizi zetu. Unataka kuniambia Nyayo ailetangi do kwa sports Kenya? Of course you later. Angalia rugby. You later. Angalia rugby. Rugby imekuwa hapo karibu 1 month. Hii yenye iliisha juzi. Mmesema kuna crusade huko. Maze. Hizo zinido. Na nasikia sasa uzibook sijui na mita ama sijui do ngapi. 60 to okay, 100 to mita. Saona vitu kaa hizo. Alafu angalia KPL. Kiasi tu Mnyamwezi tu na kama. Alafu angalia KPL every week. Study inachezewa KPL. Na hizo teams hutoa do. So hapo kuna do kwa study. So sijui mbona. So shida inakwanga sports Kenya, hao watu manage hizo study. Kitambo ilikuwa inaitwa Sports Study Management Board, kitu kaa hiyo. Hata I think Jaro alikuanga appointed kwa hiyo kitu time fulani. Msione Jaro hivi, alikuanga a member wa hiyo team hiyo ya study ya kumanage, na haku effect anything. So hiyo kitu ni shida inakwanga hapo. Tukipata watu wenye wanajali sports wenye wako hapo, maybe ndio zinaweza change, but sahi sioni. Mnyamwezi ulikuwa unasemaje? Unajua ni vile nasema kuna maswali yenye bado hatujaibuild, na ni maswali ya question vitu kaa hizo, kama vile ground inafaa kukua. Ndio maana nilikuwa na insist in the beginning that tunafaa kufocus sana kwa pahali fana nafaa kuplay. Tunafaa tu tukuwe strictly tuna play role ya fan, because sisi hata kama Nyayo iko na shimo hapo katikati, man, si bora sisi tunataka kuona watu wakipiga ball, because at the moment tunataka kuingia kwa hizo viatu, tutakuwa sasa tunataka kuinda ndege moja tunataka kuinda ndege wawili na moyo moja. So we need to start like tunafaa kuanza na sisi kwanza. Tunafaa kuangalia affairs zetu kama mafans ziko mufti, then ndo sasa turuke kwa vitu kaa hizo, because mara ya kwanza tulikuwa tunasema niko naona Trosaki sana, tunafaa kujiangalia sana. So tunafaa kujiangalia before we start looking at the federation na kila kitu. I think ligi hii msimu inaanza sasa, kama tuko at least tuko pamoja, tuko kimoja kama mafans. So kama ligi inataka kuanza, sisi ndo tunafaa kwanza tujipange kwanza, tuone manze hao yetu iko in order. Ndo sasa tukianza kuangalia sasa player grao itakuwa sasa kama kama si pia tumeshaika keje yetu iko fiti, but sasa kama bado sisi wenyewe bado tujajipanga sawa, then kuanza kuangalia federation tutakuwa tunakuwa so unfair, because issue grao yenyewe ulikuwa unaambiwa grao zinaruwetio but crusade zinawekwa. Sasa hiyo inamaanisha bado sasa hakuna kitu tunaweza do. So lazima tukae tujipange, to join forces
ndio sasa tuanze tuanze ku question vitu kaa hizo. Hiyo ndio point yangu. Hiyo ni true. Oh, Leonard. Ni aje Winston? Poa sana, ni Poa, aje? siku mingi, uko true? Yeah, mimi niko poa, nilikuwa tu nikiwasikia. Unasemaje? So, niko na like points ka 3 hivi. So, Premier League pia inarudi. I mean, EPL pia inarudi. So, hata kama inarudi tusisahau as in bado kuna games tunafaa kwenda study. So, najua zitakuwa almost the same time. The early kick-off na zote zitakuwa weekends mostly. So, like hizo games za Premier League unaweza rudi home, watch highlights, kuna kuaga na repeats za magames, so hazikuagi that urgent sana, unaona, ni si tu ndo as in already the hype iko, the Premier League whatever, so kuna kuaga na hiyo like ufai umiss game, so tuanzie tu huku home, tuatendeze mechi zetu, unaweza sikilia na radio ukiwa kwa study, unaweza stream hata ukiwa huko, so tusisahau bado tunafaa kwenda games hata ka Premier League inarudi. Then kuna kitu I think Mnyamwezi na Evans walikuwa wamesema hiyo about kusapotiana. Personally I can say 1 year ago I didn't know a lot by there about Kenyan football, not really a lot. Ilikuwa tu small stars na Gor Mahia tu ni kujua kama wameshinda ama kama wamepigwa, kaya tujabeba ligi, so it wasn't sikuwa deep into Gor Mahia na KPL. So but at now niko hapa na feel ni najua more cause of hizo ma articles watu wanaandika, hizo ma analysis kina Gits wanafanya, ratings za kina Murimi, kina Josh, kina Tea, kina nani Zax, hizo zote like if you just go through them utapata there is a lot, unaona, then pia unapata una appreciate what other people are doing. I'm so sure the writers wanna take their time to do all that, unaona, and when mseki ona at least you've read article yake, so unaona inampea more like motivation to give you more content in terms of writing ama in terms of doing analysis. Umeona kai video analysis Gits amefanya, like kutafuta hizo video si rahisi, unaona, take time yake, inaweza take a whole okay, kutafuta data ya Kenya ni ngumu. Kuna times natafutaga data ya maybe something that happens 3 years ago, just finding a video or a photo inakuwaga stressful. So kuona mtu kaa nani Gits wamefanya hiyo analysis, amecompile video ya that ka huyo striker wa Mathare, amecompile hizo videos, and then nimeshangaa like for you to get such inafaa watch almost a whole game ndo ujue who player ameshika ball saa ngapi, who player like una track movement yake, unaona, so it's a really hard task, and for him kuweka such an effort tunafaa kumsupport, unaona, either just viewing it, maybe ukishare, maybe ukicomment, unaona, yezi kuwa amepost hivyo na hakuna reaction, unaona, pia atakuwa like discouraged somehow, but at least wakiona kuna msee amecomment, kuna msee amefanya amesema hivi, kuna msee ameshare hii content, kuna mtu ameread article yangu, it's encouraging, unaona. So same way to the players, the KPL players wenye wanaona kwa social media, keep encouraging them, endelea kuwapa like hata kama ni wa Ulinzi, hata kama ni wa FC, as long as tu he's a KPL player, unaona. It's so good tukisupportiana hivyo. We are just rivals in terms of the fan base and what, but all in all si wote ni mafans wa futa, si wote tuko hapa juu tunapenda tunapenda futa ya Kenya. Sasa wasa wamedoze but ni mko awake. Why? Because we love this game. We want to, tunataka kuiona ikifika juu, hata kama federation na maclubs bado zinatuleta chini, but sisi as fans tuendelee tu play part yetu. And lastly,
to try kuadopt teams za madem. I think au madem pia wanafaga support. Ukiona conditions wanacheza nao like unapata game iko huko Kisumu na filigi pia like even the fans are neglect. I mean, I'm talking about the whole Women Premier League. Naonaga tu kina Bri, kina Mora hapo wakijaribu at least kuwapea hiyo hype like, oh, these players, this team, these clubs. And it's good pia kuna those reports that the journalists wanafanya their part, the writers pia wanafanya their part. So tuendelee tu kuput more effort pia hiyo side. Watu wako sponsored, so maybe wanaweza tegemea tu support ya mafans at least. So adopt a team. Teams ni mingi, kuna like 18 teams ama ni 16. Kuna Super League sahi, kuna teams zita participate like huko chini. So adopt a team, kufanayo okay, mi timu yangu Ostales walishuka ligi, Kisped Queens ya Kisumu walishindwa kupanda, so I just have to take a team na think of maybe Kibera Soccer Ladies. Okay, naipenda tu juu vile wana handle there. Winston, nimeanza kukuona na kuanga swara apart from Gor Mahia peke yake bro. Wale every team una support either Ibokyo ama Ispande, but nimeanza kukuona kama swara mbaya. Unaona Gor ilibeba ligi. Ndio nimesema apart from Gor Mahia, hizo team zingine zote una support zinawanga tu na issue. Sijaelewa ni kwani. So unaona team inafunga mse 20 like over 20 goals in one match, like okay, I think hiyo ndo game iliharibu hesabu hiyo. Ndio nini Kisped Queens wakashindwa kuqualify for promotion, but at least nilikuwa nimetaka sana kuona a team from Kisumu in the top flight. Juu hiyo side hatuna team KPL. Okay, kuna Moroni, but Moroni na consider ni kama wako nje. Ndio wako Kisumu County, but okay, ushaenda hizo sides, Kisumu na Moroni is like 2 hours away ama 2 to 3 hours away from each other. So bado nikawa kwa mbali. Kisumu hakuna team. Yes, Starlet iko stable financially ama it's just like Kisumu Stars. Also ndio mbaya, like hawana sponsors. They used to have sponsors. This Kisped, okay, Kisped I think is an NGO, I think. Something to do with, I'm not so sure, LGBTQ whatever. That's why, okay, kunwa their jerseys, but they have that branding like LGBTQ, so it was inakufukuza hata from buying the jerseys. But Kisped used to sponsor Kisumu Stars, all starlets. But I think kulikuwa na mismanagement, so they had to find another ladies team. And I think waka adopt a team, ndo wakainame Kisped Queens. Na ndo hiyo unaona it was karibu ipande ligi. So all in all, adopt a team, a ladies team. Vile tu mko na Gor, mko na Police, mko na nini. At least wa Police wanaweza sema wako na timu yao ya madem, hiyo nini Thika Queens. So sio wenye tumebaki, teams bado ni mob. Adopt them, support the players, support the writers, watu wanafanya analysis, kila mtu like mimi nafurahiaga every time nikiona hiyo hashtag imapia kwa timeline yangu, so it's so good. Funny how haijapiaga kwa hizo trends. It's so sijai understand how, but okay, the good thing ni the message is out there. Alafu kuna conversations zinaendeleaga kwa timeline every now and again. Kenya Secondary School of Kenya, okay, hizo school games, hizo ball games, finals ziko almost next week. I'm not so sure this week ama next week. Hizo finals zitapen huko Seza Kakamega. Kuna kwa discussion like ati zina attract more people kushinda
zina attract more fans kushinda the KPL. I think hata mi am a victim of trying to like criticize mtu akisema stuff ka hiyo, so let's find a way of turning a critic into something like tunaweza engage, like mwelezee huyo msee mbona iko hivyo, like unaona like msee akisema I can't attend a match because of I can't attend a KPL match juu ya match fixing, try eliminate like hiyo kitu ina happen hata Europe, ama tu seme it's as in okay, just find a way ya kumwelezea like it's not a thing and if I kukustop ku attend football matches. Unaona hooliganism unajuanga tu media zetu ziko ready ku report on such things. They don't really talk about the good side of the football, and hata naonaga the likes of Mozart wanadu a lot. Mozart, Pepeta, they do a lot in terms of reporting about Kenyan football kushinda our media houses. So mtu akiangalia hooliganism, try and eliminate him. Tumezoea tukiwa criticize like we acha hizo, we sijui ni nini, only attend match last lini, so to try ku eliminate, kwa educate, unaona, in terms like the movement is about like it's like tuko insecure about the dirty side of our football. Yes, it exists, yes kuna fights, yes kuna nini, but let's embrace it. Let's to put the word out there, because tayari nini ilisha chomeka, like hiyo nini, hiyo picha ilishaharibika, like hooliganism iko, match fixing iko, so ni sisi kujaribu kusafisha all the narratives. Yeah, I think that's it. Lamo safi Lamo pata niko idha usitense sijadoze mi nikishuka by the end wa show juu hata nilikuwa nataka transition niachie got akisonga juu unajua sasa ni open mic, so sasa hakuna agenda manini. Sasa ni mse akona whatever to add on, because we have looked at transfers, we have looked at the pre-seasons, we have looked at the politics of football and everything. Now of course tumeangalia from the Fire fans perspective, because this is a representation of fans, different ideas, tuta agree, we will disagree. So anyway, mi hata nataka ni waachie mkiendelea if you need, or anyone who needs to say anything. Kisikia umefinyiwa got, labda nitakuwa kuwapea ratiba. Nimesikia got we ndio waziri wa nyege. Pole waziri wa sherehe, si nyege, wa sherehe. So sijui kama uko na announcement. Watu ile tunaambia watu wajipange mapema na pesa. Next season tuna travel sana hii nchi. Tutakuwa hii weekend tutakuwa tuko Bukungu, hiyo nyingine tuko Mombasa. Bedi nimesikia Bandari wachezei Mbaraki next season. Icheza Udanyi ama Mwatate. Stadia Baraki iko renovation pia. So game zao minor sources zimeniambia game za Bandari, Udanyi ama Mwatate. Yeah, so wase wajipange. Kila kitu tutakuwa tunashare kwa group sana, so kama uko kwa group ujipange na do. Tutajaribu kuongea na the logistics company, we see the best prices wanaweza tupatia zenye ziko favorable na kila msee nyata manage kulipa twende magame. Yeah, mambo iko namna that. Mimi section ya manzi, hata next season watu mjaribu mlete mafans wawili watatu. Ijalishi jenda tutakujaji. Si hata mimi nileta Dizo and Boys study. Ijalishi jenda, wewe leta tu. Yeah. Kwa hivyo Lamo. Safi. Spoken like a true waziri of sherehe. Pia venye tu ameongea, we'll also try to organize to tunatry. Unajua pia sisi the more we continue going to these rounds za games, the more unajua tutakuwa document, watu watakuwa wanazishare on their Twitter, of course not forgetting the hashtag. So in no time, for as long as us guys are consistent with them, na inafanywa si a story fuck that shit. We must lead with the example, as Nyamwezi alitusomea earlier.
So watu watajipata tu wakijump on the bandwagon, and the good thing, it is an open bandwagon. It is not directed, it is not targeted to anyone. No, everyone is invited, everyone is accepted, because si wote tuko na one goal, tuone ball ya Kenya inafika mali inafaa ifike, unaona. And that's the whole, I would say that's the core objective. It is the core objective I had, the core objective mimi na David tulikuwa nayo, ikagrow to akina Mbakaya, to everyone, to akina Tross, mtu kupiga mateam, to Kirimi, you know. Sahi tuko hadi na watu wanacheza ball, bro, you know. We started small, so mdogo mdogo itakuwa venye inafaa. Juu pia at the end of the day, Saja, unajua mimi ni mtu wa Saja ako na sisi, anatembea na sisi, ako kando yetu, tukipiga bola na tupigia pass. So nisi tuendelee tu. Bro, most high pia mi lazima nijaribu nifike hiyo level hapo high. Siwezi fika most high, lakini si yote tuko kwa mawingu. So anyway, msichoke, muendelee kueneza the gospel that is ball. Yes. Naweza furahia sana next season kienda game ni soka matatu ama 4 14 bro. Naweza furahia sana. Ama hata mama 3, hata ma 3. It's all about that, bro, because ndo pia sisi tufike in a position where we can actually put the management into accountability. We must also have that kind of a crowd. They must also feel like asa wanatuwekea pressure fulani. So mdogo mdogo tu tell a friend to tell a friend to tell a friend. Hashtag msisahau, if kuna mapages follow each, hata say mnaweza follow each other nini, but main page iko hapo na host Devi amka umboi, iko hapo na Devi hapo host, follow nini. Ukienda mtaani, ukiwa boli ya mtaa, ukipiga picha, share. Maze social media is a very powerful tool, na mnaionanga kila Friday. Hiyo story ya Jazz tulikuwa mimi ama Tross, let me just be specific, Tross, I feel tuache kuita local, because tukisema tuvae jazi on Friday, tuambie watu wavae jazi za majuu, tunaambia watu wavae jazi za Kenya. So tukiita local tunaishukishia. Tuache kuita local. Tukisema tunavaa jazi, it's Jazzy Friday, #Jazzy Friday. Piga jazi yako, tusiite local, tusishukishie. Na unajua media, hivyo ndo venye media you downplay vitu. So we don't call it local. It is not local. For as long as tunasema Jazzy, #footballke, Jazzy Friday, hiyo imetosha. Usishikanisha hata hiyo Jazzy Friday kivyake. Don't make it long. It has to be a phrase, kitu utasahau. Ukiweka ya Jazzy football, ukiweka ya footballke space #Jazzy Friday, naisha kuwapiga luku, populate it. Hata kujua kamera inakaaje, for as long as tumeona. Ndio pia unajua venye someone said earlier, ukienda kwa hiyo hashtag, isipokuwa tu Gor na FC, the rest unauliza mse ulibai wapi Jazzy, anakushow direct hadi ule mse alimuuzie. Unajua hivyo intern, we don't know if pesa inafikia ma teams, but regardless we are trying to raise up the brand value. So muendelee, big up to every soldier mwenye anapiga hiyo shughuli. Mimi sina maneno mingi ya kusema, nataka niweke booklet hapa ni dish. Before malize, sijui kama mnawatch hii World Cup ya madem. So nilikuwa nikiwatch kuna matimu zenye zimeingia World Cup for the first time. Sijui nika Jamaica ndio iliingia mara ya kwanza, hata Haiti. But hawa sio wanacheza, au madem wanacheza game. So nilikuwa na compare Kenya na hizo matimu. Kuna matimu zenye ziko very lowly ranked. So nilikuwa naangalia nione kazi ne sisi tukienda huko tunaweza compete. So sijui ka we can compete sahi, ama nyinyi mnaonaje? Juu kuna au mademu wanacheza ile ya fast paced game. Hata tu hizi zenye haziko ranked highly, zinacheza mbio sana. Acha nikuulize, Anto, tunaweza compete Anto. Yeah. Kuna timu ya East Africa huko? Hakuna. Oh, but what I know is
hapa hata East Africa. Kenya tuko na mademo wafiti. Vihiga Bullets for the last 2-3 years wamekuwa wakikuwa na mass exodus, wanatoka team zetu huku Kenya wanaenda kucheza UG, TZ, unaona. So I believe wanaweza do fiti kama kuna first timers in those World Cups. Mbona pia si tusikue first time? And unajua for our women teams it is easier for them to qualify for these competitions than our men's team, because the competition in our men's team ni story ingine. But sisi ni watu tukajipanga fiti, hata boli ya madem in the next 2 years inaweza kuwa fiti. By then nilikuwa nikiona kuna some sports channel ya si sports channel fulani ya TZ wanaletanga sports au wanakuanga na sports ya almost 3 hours na wanaongelea, unapata 95% wanaongelea TZ. So walikuwa wanaongelea hii, si unajua kuna Sekafa inaendelea under 18 ya madem huko TZ. So walikuwa wanaongelea about madem wakisema Kenya sisi ndio, ukiangalia sisi ndio tuko juu sana kwa madem hapa East Africa. Juu walikuwa wanasema kama Kenya ndio kuna talent, but sisi tunafanyanga more, tunatrain hiyo talent ikilinganishwa na TZ. Hiyo tuko mbele yao sana. So ukiangalia, so walikuwa na wakirank wanasema maybe Kenya ndo number 1, alafu TZ UG wanasema UG ni ile natural, yani wako na ile natural talent. So unaona si tunaiongeza na tuseme na kusoma, si yetu talent yetu tunaisupplement na kusoma sports education. Alafu hiyo ni kitu yenye TZ hao wafanyi, ndo unaonanga most of the time. So umeona in recent years, umeona mademu wetu wengi wanaenda hizo matimu za TZ. So I think hata mi nashindwa why FKF haikupeleka under 18. Najua reason walisema ni because ya hizi zinaitwaje school games, machuo zimekata na madem, ndo maana wajapeleka timu ya madem. Na unapata I think sijui ni number 1 ama watu wangapi wenye wanashinda Sekafa wanaenda AFCON direct. Hii ingekuwa route poa sana ya kufika AFCON. So sijui mbona nilisoma mali, I think ilikuwa finances na hiyo mambo ya mashule zimekata kutoa madem waenda wacheze. So sijui mbona hatukuenda. Na unajua hiyo Sekafa was supposed to be held hapa in Kenya, alafu ndio ikakuwa postponed, wakaitoa ndio ikapelekwa TZ. So sijui tuko na tu mashida nyingi from everywhere. Lamo. Nasema hii ya Sekafa time ilikuwa na walikuwa wanapiga hizo quali ama the initial stages, hatukuwa na ban. Sidhani hiyo, si ban imetolewa lini? Ban ilitolewa kitambo sana. Kitambo last year. So unajua Sekafa inakuanga ni kitu ka yearly. Tuseme kitu ka so alafu sasa siku hizi ziko mingi, unajua kulikuwa na Sekafa ya maclubs, hiyo ndio I think ndio ilikuwa the strongest. Alafu kulikuwa Sekafa ya senior challenge, hiyo ni ya national team. So unaona siku hizi inadai, unaona hata siku hizi hiyo ya maclubs haiko, unaona kaa hii ya senior challenge pia iko. Kuna shida tu mingi kwa hiyo Sekafa management. So hii ilikuwa selected ni qualifier ya unaona kaa sasa hii kuna Sekafa ya madem ya maclub yenye itakuwa I think hii month yenye ziko UG, na mwenye anashinda anaenda Champions League. So ni the same thing na hii women's under 18, ni the same thing. Juu ya maclubs Vihiga Bullets, Vihiga Queens inaenda. Hiyo pia unajua tu ni at the end of the day, sadly for pia our women's team, it all depends with management. Juu ukikaa ufikiria
FKF iliambia the men's teams, cheki ni aje overnight tunadai mkuwe na matimu ya madem, na wakachangamka. Hao ndo watu wako na the power to put those reforms to actually make these teams better. Juu wenyewe umesikia Winston ameongelelea timu ya madem. Suona kwanza kuna udem on Twitter anaitwa Brie. She usually advocates for women's football every other time. Unaona mapay bill anakushow hizi, you know. So mazeni management wachore long term. But sisi tunataka kufanya vitu short term because zinafurahisha for that time till the next thing. That is the sad thing. Tunafaa tukipiga long term 5 to 10 years. Unaona shida yetu ni unapatanga, unaona kaa sahii sisi hatuna teams. Unapata kaa tournament ndio iko karibu, ndo tunaanza kuassemble a team. Hatuko na ile timu yenye iko tu tayari yenye tunajua ngawa hawa ni wa under 19, under 18, hawa ni under 21, under 23. So tournament ikikaribia ndo tunasema juu hii under 18 kuna watu walikuwa paka camp. Anto. Yeah. Anto. I think your problem ya Kenya kuchukua chukua players tona zikikaribia ni iko kwa kila department. Rugby, hockey, hiyo ndo the same thing. Rugby under 20 ilichukua players tona iki imebakisha kimoja. Timu za huko zingine kina Zimbabwe ukiangalia ya Kenya unaanza kuona vitu za upuzi sana. Unaona player hata wanaanza kuangalia ati Lamona nasikia Anto. Watoi wa masponsor atukusikii. Unapotea potea. Tunasema unanisikia? Unanisikia? Tunakusikia. Hiyo kwa nasikia kuna watoi wa au masponsor wenye wana sponsor hiyo tona, watoi wenye mawakas wenye wanafanya kazi huko kwa union ndio waliitwa. So huko at least futa tuko sawa than rugby. Ukiangalia inaitwaje replies za trolls, utaona kuna reply ya dem fulani hapo mwenye ametweet hiyo kitu. So huko kwa rugby huko sijui, na ndio walikuwa wako na new chairman mwenye ni mse rugby kuanzia tu juu hadi chini ni mse wa rugby. So sijui nini inaendelea huko, but kwa futa ndio nilikuwa hii kitu tumeongelea sana. Ukiangalia hata selection ya Harambee Stars tuseme kaa sahii timu ya wanaume tuko na under 18 mahali, tuko na under 16, tuko na under 15, tuko na under 13. Kuna time tulikuwa na under 13 yenye iliendanga majuu tukacheza poa sana. Hiyo timu sahii ukiuliza management ya FKF iko wapi, huwezi kuambia. Ukiangalia under 21 sidhani kaa tuko na, under 23 ni kaa hatuna. So unaona vitu kaa hizo juu unapata tuseme under 18 sahii wako chuo ni wenye wanacheza hizi magames za high school sahii mostly utapata wako huko. So vitu kaa hizo kuna time yenye FKF ilikuwa na project fulani hapo, goal project yenye watoi unasoma huko, yani ni chuo tu nzima yenye auendi chuo ingine, ni FKF. Hapo kwa FKF penye I think hii ndio kenye inatengenezwa huko Machakos itasaidia hiyo technical center. Unaleta watoi hapo, hao watoi watoki huko, ni kama boarding school. Unasoma, ukishamaliza kusoma jioni mnaenda mna train, kitu kaa hiyo. FKF walikuwa nayo hiyo kitu ikakufa. Nilisikia ilikuwa project ya sijui inaitwaje, kuna sporting agency fulani inakuanga sijui ni ya Morocco ama nini, wako na facilities Karen, nimesahau hiyo jina. Nasikia ilikuwa ya hawa but FKF ilidandia. So na hiyo kitu
Nilisikia tu wakakula do, so ndio maana ilidai. So sijui kaa ni ukweli, mnafaa mwende muangalie hiyo kitu, sijui ilikuwa inaitwaje hiyo project, but ilikuwa for some time na ikakufa hivyo. So hizo ni vitu zenye I think tunafaa tukuwe na teams zenye ziko ready, si zenye tournament inataka kuanza ndo unasikia team inakuwa assembled. Hapo hatuwezi endelea. Tunafaa tuna bring out kids from under 13 tuwabeba tu, unaona progress ya mtu hii venye amepanda mpaka senior team. But hapa Kenya hakuna kitu kaa hiyo. Bro, inaitwa 2 words, football development. Football development. Hatutambui, hakuna connection from the kids wenye wanafunzwa huko chini all the way to the senior team. There's no connection, there's no link up. Ndio maana ina force Fira ataenda kutafuta watu nje. Anataka technical players wenye wamecheza huko nje wakuje wacheze wa represent Kenya. And it is one way of bridging the gap for now. But lazima tukue na long term goals. Na ndio hiyo talanta hela wangekuja from ground, watoi under 10 under 13 waanzie projects zao hapo, si under 18. So as in so unaona koza vitu delicate hivyo. Kwanza football development inataka goodwill ya gava, na of course inataka gava i work na the footballing body of that member state, in this case Kenya. And that is the issue we are having currently. I don't think those people are working together. So anyway, kama kuna mtu mwingine ako na any other submission, nataka nitinge hii shughuli. Wasewa doze. Thursday ni siku ingine maze. Dizo na Ririma akiwa kona gani? Achana Devi. Umemaliza kaka? Mimi nishamaliza bro. Na nyongo huko hadi na mawaru bana. Hata naona kwa waru. Lazima ni dishi waru bro. Mdogo umepikiwa na Nemuel. Kwa nini? Kwani Nemuel ndo anapika mawaru? Hizo chakula zi make sense. Anyway, haya sawa bana. Venye tu tumesema hizo story za waru nini mkapiga huko DM kama mna sport ya kuongelea Kenya kuangusha space na mjiheshimu. Unajua mushangaza yenye mtu agora anakuaga na saiki ya kusema tujiheshimu. Mtu agora hata wewe unajua maana ya kujiheshimu? They see you on Thursday my guys manze. Na let's keep it accountability on everyone. Accountability. Let's keep the consistency. Nice one my guys.